Oh gosh. Ano siya? Thin crust lang siya. Oh, diba? Gosh. Be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, Welcome back! Ayan, nagbabalik na naman ang ating umaatikabong Rampadora ng Bayan at Rampadora ng Taon, ang iyong Rampadora TV. Ayan, kung bago lang po kayo sa aking page, huwag niyong kalimutan to click the bell button for the new notification bell for the new upcoming videos. And don't forget to click, share, and subscribe. Maraming salamat and thank you so much for all the subscribers again, and I know you've been there for always to me. And today I'm so excited, and I'm day off today. Tsaka ang Rampadora ngayon is my gosh, gagawa ako ng homemade pizza, Arabic pizza para lang po sa inyong mga karampa! Rampahan nyo ako dito para matikman nyo ang aking homemade Arabic pizza. It's super easy, super quick, at saka very affordable. So usually I think it's only 20 real. 20 real lang. Ayan. Ayan mga karampa.
Welcome back again at ito na ang ating finished product, ang ating homemade Arabic pizza. Very affordable, very cheap, tsaka malasa siya, masarap ang amoy, my gosh. Ayan, so I'm gonna show it to you guys. Oh my gosh. Di ba, maglaway kayo mga karampa. Rampahan nyo ako para matikman yung aking homemade pizza. Ang gamit ko lang dito is microwave oven itself, not the microwave. Kasi, you know, okay naman siya. Okay siya. Oh my gosh, it's super tasty. Ayan, so we're gonna taste it now. And I hope, guys, makabisit kayo sa akin dito. And marampahan nyo ako at matikman ang aking. So, ayan. We're gonna... Ouch! Oh gosh. Ano siya? Thin crust lang siya. Oh, diba? Gosh.